Okay, 1 second, guys. Okay. Hello everyone, hello namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12:26 and date is of 5th of September. Okay, on 5th of September, what Nifty and Bank Nifty will do until we'll do a quick analysis. So already market in half session mugdu ankor. So this is second half session. On the second half session, what exactly will be the way of approach to the market until we'll do a very quick analysis. Okay, so adrikina modalu just check the video and audio whether audio is perfect or not antali. Just 1 second time kodri. So this is second half session. Second half session. Okay, 1 second. Way of approach to the market until we will do very quick analysis. Okay, so adrikina modalu just check the video and audio whether audio is perfect or not. Okay. So everything is perfect. Audio no perfect ada ankotinna. So with this, let's start the video. Okay, so left side in there, this is Bank Nifty chart and this is Nifty chart. So Friday ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಲತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನಾಳೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿನೂ ಅದ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ನಾಳೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, so coming back to Nifty, Bank Nifty chart. So Bank Nifty chart, this is in 1 minute time frame. So that 4 hour time frame ಹೋಗ್ತೀನಿ. So 4 hour time frame ಹೋಗಿ will do analysis. Okay, so just remove all these drawings. I'll just keep everything clear. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ and this market is trading still in this channel. Okay, so market ಈ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. 1 second, I'll just open Epic Pen. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. 1 second. कहाँ है भाई तुम? ओके, सो ओपन ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಚಾನಲ್ ವಿಚ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೇಕ್. ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ 4 hour time frame. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು 1 hour time frame ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. Okay, so you'll note that there is another around 100 points for Bank Nifty to move. Okay, in 100 points space of really easily 100 points momentum kodbodu Bank Nifty according to this channel. Okay, yav channel this the one this is marked over here, because again market is simply forming higher rise pattern. So easily upside trade ashte ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಓಡಿಸಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Simply market is forming higher rise and it is in uptrend, just go for an upside trade. Okay, simple. This is what is in 1 hour time frame. So again, let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell anta nodidaga, again it is forming higher rise projection. So clearly 1 hour time frame hang higher rise ittara same idunu higher rise formation and it is an uptrend. So example ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಏನು ನಿಮ್ಗೇನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೇಡ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬೇಡ, ಚಾರ್ಟ್ ಬೇಡ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸುಮ್ ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಕೆಳಗ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 15 minutes time frame, this is what is the scenario. Okay, so now what I'll do is I'll just try to mark the important support level. Okay, so important support level, I can see this as an important support level in Bank Nifty, and I can see this as an important resistance level in Bank Nifty. Okay, so other better I can also see this as a strong support level. Okay, so idana mark madini. So that let's see how exactly market will behave based on this. Okay, so this is Bank Nifty chart. We must be going only for upside trade because market is in upside. Upside uptrend momentum kodlata and market is an uptrend, so that is the reason we must be going only for upside trades. Okay, so illo one channel mark ಮಾಡ್ತೀನಿ. I can see also this channel and later will come to this channel. Okay, so same ರೀತಿ ಯಾವ ನಾವು 4 hour in the 1 hour in the 15 minutes time frame for Bank Nifty ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, same thing we'll do in Nifty, and then we'll keep both charts side by side and then come to proper scalping trades. Okay, let's see. Okay, voice ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಯದ ಅನ್ಕೋರಿ.
I think this is totally fine. So ಇಷ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಸಾಕು, ವಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 minute time frame in Nifty 50 and now let's go to 4 hour time frame in Nifty 50. Okay, so 4 hour time frames ನೀವು ಹೋದಾಗ again you can see a trend line over here. ಈ trend line breakout ಆಗಿ market is still trying to go up. ಇದು ಯಾವಾಗೂ resistance level mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. I'll just remove this level. Okay, so as of now if you see in 4 hour time frame what exactly it is trying to tell under market, one wick formation ಆಗಿ it is trying to go up. If you see over here there is a wick over here, ಇಲ್ಲಿ wick formation ಆಗಿ market ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ this clearly shows that buyers are strong at this point and buyers are dominating at this point. Okay, this is what is a simple analysis of Nifty 50 in 4 hour candle. 4 hour candle is simply saying that market is trying to be strong and buyers are dominating and based on this wick formation. Okay, this is what is in 4 hour time frame. Let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell ಅಂತ ಹೇಳಿ. So 1 hour time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ again it is trying to go up. This is same as 4 hour time frame. 4 hour time frame ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇನ್ 1 hour time frame there will be 4 candles. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ 4 candles ಅವ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so this is what market ಕೆಳಗೆ ಬಂದು it is trying to go up. So this clearly shows that market is trying to be bullish. Buyers are trying to be dominated. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಯರ್ಸ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ as a strong resistance level as of now. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇನ್ 1 hour time frame I can see this is strong resistance level and this is strong support level. Okay, and let's go to 15 minutes time frame. 15 minutes time frame this makes much more sense. You note the lively clearly it is forming high this is acting as strong resistance level and this is acting as strong support level. Okay, so market ಏನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ in 15 minutes time frame it came down and now it is trying to go up. Okay, slowly ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. So let's see whether market will be sideways in this zone or it will go upside ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, for that also we'll do a quick analysis. Okay, so this was the overview in Nifty and Banknifty. Banknifty in 15 minutes time frame this is scenario and Nifty in 15 minutes time frame this is the scenario. Okay, so now coming to the main part, scalping trades ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, that is the main question. So scalp ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you must go to 5 minutes time frame or 1 minute time frame. So what I'll do is I'll just shift to 1 minute time frame. Okay, so both Nifty and Banknifty I'll just shift to 1 minute time frame. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಲುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು ನಾವು, ನಾಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, 1 second, ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ lower low pattern. So lower low pattern formation agi and now it is trying to form higher high pattern. So even this is trying to go for an upside move. Okay, so idunu mele hoglಕ್ಕೆ try ಮಾಡಲತ್ತು and bank nifty is also trying to go up. So this clearly shows that market is trying to be bullish and we must be going only for upside trades. Okay, this is not my words, na ಹೇಳಲಾಗಿನ ಇದು ಮಾತು ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಚಾರ್ಟ್ is telling that I'm interested in going for upside trade. ನೀವು upside trade ತಗೋರಿ, that has much more probability to give you profits. Okay, so upside trade na downside trade ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. So market is forming higher high price action, you must be going only for upside trade. Even here lower low formation ಆಗಿ now it is trying to form higher highs, you must be going only for upside trades. Or ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, just don't trade for today, come tomorrow ಇನ್ನ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ, then you can get into trade. As of now ನಿಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ just try to avoid the market. Just ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಲೋ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಒಂದು ಪೇಜ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ನು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೋನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲುಕಿಂಗ್. Okay, so as of now if you see Nifty chart is trying to form higher high, so ಇಲ್ಲಿ upside trades ಸಿಗಬಹುದು ನಮಗೆ, but let's see how exactly we'll get trades ಅಂತ.
Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ this is not the right entry point to get into trade. ಒಂದು proper entry point ಸಿಗ್ಲಿ, only then we'll get into trade. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ತನಕ what we'll do is we'll just go to OI data. What OI data is exactly telling us ಅಂತ ಹೇಳಿ 25,100 ಹೋದ್ರಂತೆ there is equal participation among 25,100 call writers and put writers. ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಲ್ OI ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 2.81 CR and ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 2.8 CR. ಸೊ there is equal participation between call writers and put writers. So that is the reason market is simply sideways. Okay, ಸೊ ಕೆಳಗಿರೋರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ, ಅವರು ಮೇಲಿರೋರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್, ಒಂದು ಝೋನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಝೋನ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ we can just have a quick analysis. Okay, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we'll just have to wait and watch 25,100 scenario. 25,100 ಎಲ್ಲದು somewhere ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗರ ಬರ್ಬೇಕು, ಎರಡರನ್ನೇ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. we just have to wait where exactly the buyers and sellers will give up ಅಂತ. Okay, so I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ this is very much clear. So I'm keeping things very much simple. I'm just using trend lines, resistance and support and price action. That's it. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. I think audio should be perfect, but I don't know why it is low. Let's see. So Binance ನೋಡಲತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ Binance ನಾಗ again it is trying to form low price action ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು again ಒಂದು sideways range ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Let's wait. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ again I'll be interested in going for upside trade in Binance coin. So let's see. Ethereum ಏನಾಗ್ಲತ್ತು, Ethereum is again in the 50% level. So there is no proper setup formed over here. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊಲಾನಾನೇ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಈಸಿಲಿ ಒಂದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 points would be our target. But let's see. Proper high probability trade ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. So that is the reason I'm just waiting for proper momentum. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ದಮ್ ಹಿಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸಮೀಪ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. So let's see what exactly is happening. So 50 minutes time frame again it is still sideways. Yada illೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ higher price action form ಆಗಬೇಕು. Higher price action form ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then easily I'll be getting into this Ethereum trade. Solana is also kind of going downside, but let's wait. Oh, Solana structure change agadiಲ್ಲ. I'll just wait. I'll just mark this level. Okay. ರಾತ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. I marked it around 1 o'clock in the evening. So this was the last support level. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So this is day high, this is day low, and this is 50% level yesterday's. So ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ I'll just mark things. That will be easy for me to do analysis. Okay, so ನಿನ್ನೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಫ್ಟಿ Ethereum ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. This is the day low and this is day high and this is 50% level. Above this level I'll be bullish, below this level I'll be bearish. Simple. Okay, coming back to Indian market, Nifty and Banknifty are still sideways. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, just try to explain you why exactly I'm into this trade ಅಂತ. Okay, so we'll wait till we get a proper trade.
ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಲತ್ತದ ತಿಳಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಗೇನ್ ನಾವು स्टिल वॉइस इज चेंज्ड क्या चल रहा है जिंदगी में बताओ। ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಲತ್ತದ ತಿಳಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಗೇನ್ ನಾವು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಲೋ. I don't know what is the reason, but I hope voice is very much clear. Okay. Okay, chilli voice ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಮೊಬೈಲ್ it is kind of very okay, perfect. Okay, Ethereum is trying to go up. So ಈ 25,100 ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, so let's see. 25,100 again, this is acting very strong resistance level. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರ್ತಂದ್ರೂ then this will make our day. Okay, so ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ I'll just show you where exactly to get into trade ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ I'll just show you the premium prices. कहाँ है भाई, यहाँ पे है, एक मिनट. So around 50s 56 48 range ne nadilattu. So call option is trading around 57. Okay, put kelag bೀಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, put option is trading around 48. So ಇಲ್ಲಿ mobile ನಲ್ಲಿ track ಮಾಡತ್ತೀನಿ premium prices, you can see it over here. Okay, so let's see what kind of momentum we will get ಅಂತ. Okay, at the same time I'll just shift my time frames. So ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1 minute time frame ಆಗದಲ್ಲ, what exactly is happening in 5 minutes and 15 minutes ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ small look, I'll have a look in market. Okay, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ small overview ಸಿಕ್ತು ನಾವು. Okay, larger time frame this is a scenario and this is what is a decision I should take ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ clarity ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. So that is the reason I'm just shifting it to 15 minutes time frame. So 15 minutes candle close ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 40 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. 40 seconds ನೇ let's see whether if this closes as a bearish candle alla, then we'll see. Okay, 1 second guys, 1 second time kodre. Okay, so 15 minutes okay close ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ candle. So 15 minutes candle close ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 30 seconds ಇತ್ತು. So this closed as a bearish candle. So let's see if this clearly shows that sellers are strong in this particular candle in 15 minutes time frame. So let's see market ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ we'll just have a quick analysis and based on that we'll take a trade. Okay, so ನೀವು Banknifty ನೋಡ್ಲತ್ತರ 1 minute time frame this is trading this below this lower channel. So ಈ lower channel ಬಳಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ it will exactly take support at this level and it can go up. Okay, so let's see what exactly will happen in market ante. So if I go to Banknifty nu one sarti 5 minutes ಮತ್ತು 15 minutes time frame ನೆ क्या माहौल है ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. Okay, so यहाँ पे तो okay ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಈಸಿಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ತನಕ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಯರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ ಡೌನ್. Okay, so let's see if and only if market falls under we'll get into downside trade or else will not get into downside trade. Okay, so this is in 1 minute time frame. In
Bank Nifty and this is in Nifty 1 minute time frame. So this is what is the scenario right now. But let's see what exactly will happen in market anteli. So as of now ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ದು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ನೀವೇನ ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಒಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಒಂದು 10-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ 12:46 ತನಕ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಿಂದ 12:47 ತನಕನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಯು ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ತಗೊಂಡ್ರು ಐದರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, if you have made profit by taking a quick scalping trade, that is well and good. Okay, you are a pro trader ಅನ್ಕೋ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ನಾಗ ಟಕ್ಕಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನಾಗ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಏನಂತಾರೆ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಗುಡ್ ಮನಿ ಆಸ್ ವೆಲ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಕಾಣಿಸ್ಲಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. What exactly market will give us today? Arey bhai, 1 second. Okay. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, okay. Okay, again market is trying to go up, so let's see, let's wait for a proper opportunity over here. So illinda market correct ಮೇಲೆ momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ, then we'll get into trade. Okay, Binance what it is doing? Okay, it's still sideways. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so in Ethereum what I can see, once fall agi it is trying to form green candle, again once fall agi ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, then easily I'll get into this trade. Okay, and fall ಆಯ್ತು, again ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಒಂದು W pattern form ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ easily I will be interested in going for upside trades. Let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ I'll just update you. Okay, also I'll just share it in my Instagram account. So Solana ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ again it is still trying to
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ and I'll draw a new trend line over here. Okay, so this will make sense right now in Solana. Okay, Ethereum next, this is the scenario right now, and okay, so this is what it is right now. So let's wait for a proper entry point. Okay, so idunu trend line remove martin from Binance. It is of no use. So illond hosa trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ಅದರ ಬದಲು. So this I can consider as a very strong trend line. Okay, so let's see. Every minutes, every 15-20 minutes trend lines market structure change ಆದಂಗೆ trend line change ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರಿ. So this is what you must focus on. Okay, one second guys, one second.
ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಮಾತಾಜಿದ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 25,994, 25,100 ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಐದರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಲುಕ್. Okay, so I'll just mark these important resistance levels at 1 minute time frame. Okay, this is strong resistance level and this is strong support level. Okay, so upside momentum kottutalla will easily quickly get into a trade. Okay, so let's see, 1 o'clock aglak in 1 minute ada illi. Let's see what kind of momentum can we get in the market ante. Okay, so at the same time I'm just observing the premium prices over here. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸು move agad with premium price is also very important. Okay, the premium price that is spot price should also move, only then we can be a profitable. So let's see, premium price is around 57 for Nifty call option. So let's see, illin male hoytu antandre easily we can get into trade. And I can also see a trend line over here. Okay, so ilon trend line kaanislattini. Let's wait for this trend line to be breaked out and then we can get into trade. Okay, there is also one more possibility. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇವತ್ತು ಆರಾಮ್ಸೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇದೆ. ನಿಫ್ಟಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಇಫ್ ಯು see it over here, 16th September is expiry. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ನಾಳೆನೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಆ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, just don't predict the market, react to the market. Okay, so market hang ಹೇಳ್ತದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ಕೋರಿ, you'll be your prediction will be for downside and market will go for upside. So you'll be never be going for an upside trade. But when you ಏನಂತಾರೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅದೇ ಒಂದೇ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಸ್ಟ್ 55-54 ಲೆವೆಲ್ನಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. According to me, market should go up. Okay, so downside build chances are very less is what is my expectation. But let's see. Again, this is market, this is purely uncertain. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ, nothing is guaranteed. Okay,
Okay. Binance now again it is trying to test this lower channel over level, okay, over here. So days low test ಮಾಡ್ಲಕ್ again ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Let's see. Even Ethereum is trying to go down. Okay, so ಇಲ್ಲಿ W pattern form ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I thought of going for upside trade, but again ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, because there is no proper setup for me. Okay, so ನನ್ನ setup ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, so I'll just wait and watch the market. Okay, unless and until setup ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, you just have to wait with patience. Okay, Solana I think easily trade ತಗೊಬೋದಿತ್ತು 4-3 points. Okay, cool, but it's okay. So ಈ ರೀತಿ Ethereum ನ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ easily get into trade. Okay, coming back to Nifty, so let's see. Nifty ನೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. as of now market is still trying to go up, so once ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ then easily will get to a conclusion that whether market will go for upside trade or a downside trade ಅಂತ. Okay, okay, call premium price is moving, which is around 59 ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ premium prices. Nice. Just open the premium price over here. अरे भाई, okay, so premium price momentum ಕೊಡ್ಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್. so let's have a look. So market is trying to go upside, so we'll just wait for the proper entry point. Okay, okay, premium price is around 60-61 momentum ಕೊಡ್ಲಕ್ ಇಲ್ಲಿ. let's see. So ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬರಲಿ, then I'll show you where exactly to get into trade ಅಂತ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಈಸಿಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. so I just want some of these levels to be crossed. so 25,100 again. Okay, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ದಮ್ ಬೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 60 ಲೆಂತ್ ಈಸಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 100 ತನಕ ಅಂತೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. 80 to 90 100 ತನಕ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟತ್ತಂತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 minute ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ,
Okay, come on, suppose 62, 63. One small pullback ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then easily I'll get into trade. Okay, I need some 2 to 3 red candles. ಒಂದೆರಡು pullback ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Pullback ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ then I'll tell you why exactly I'm getting into trade and where exactly I'm getting into trade. Okay, so let's wait for a proper opportunity and then we'll get into trade. $63, $62 is the premium price. Come on, superb. Oh, Binance already lower level test ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ. When Ethereum is falling and Solana, oh my god, super. Nice. ಸೋಲಾನಾನೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಗೇನ್ ವಿ ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಫ್ಟಿ, ಒಂದೆರಡು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಿದ್ದು ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮೊನ್ನೆ ಇಥೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಬಿನಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, 2-3 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, somewhere around 40 to 50 points in Binance is a huge point. 50 points in Binance is like almost 5,000 points in Bitcoin Encore or 500 points in Ethereum. ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಐ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇಥೇರಿಯಂನ ಒಂದು 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾವಾಗ ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕುಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Solana again it is still sideways, not sideways, the ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. This is not our entry point. Even in Ethereum there is no proper entry point. We'll just have to wait. Okay, come on. Nifty ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ 2-3 ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ again it is trying to go up. So right now I think we can get the right entry point over here in Nifty. Okay, so let's wait. 5 minutes time frame na nodidre again. Okay, this is a back to back bullish candle over here. So ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಿದು. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. or else you can take some risk and get into trade at even this point, but this will be very high risky trade according to me. Okay, so we'll wait for some more time. At the same time, in OI data we'll just have a look. 25,100 again, same participation. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. It is not the right scenario for right opportunity for option buyers to get into trade. We will wait. Okay. $14.42. There is no proper setup formed over here, so almost live stream start ಮಾಡಿ it is 40 plus minute, around 50 minutes ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. So whenever we get a proper trade, we'll get into trade. Okay, so patience is must. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫೋಮೋನಾಗ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ರೈಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. Okay, so let's wait. Nifty nag I think there are all the chances that market can break out this level. Breakout ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಂತ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್. ಸೊ ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿನೇ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ.
ಅಗೇನ್ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 7 to 10 points. ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಭಾಯ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಈಸಿಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 5-6 points ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 30 points. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಹ್ಯೂಜ್ ಮನಿ ಟು ಡೂ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ 15 minutes ಅಲ್ಲ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 to 3 hours. ಐದರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸಾರಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಮ್ 50,000 to 60,000. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. अरे भाई साहब चल क्या रहा है यहाँ पे. ಈ ವೀಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ವೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಎಲ್ಲರದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಏನಾರ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. Okay, 62 will be our entry point. So let's see, we can get into trade. So this candle ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲರದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ now it is trying to go up. In case ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, there are high chances that market can easily go upside. Okay, so we'll just wait for right thing to happen and then we'll get into trade. So once ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾನಿಕಿಂಗ್, ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾನಿಕಿಂಗ್, ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೂ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಹೌ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ತಿಳಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ನೋ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದಿನ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಜಾಬ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಒಂದಿನ ಸಿಕ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅದ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಈಸಿಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, 63 is a premium price running over here. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, so again logic behind this trade is simply, I'll just try to explain you. Market first lower low formation ಆಯ್ತು, lower low formation ಆಗಿ ಒಂದು W pattern formation ಆಗಿ it is trying to form a higher high pattern. Okay, so higher high pattern formation ಆದಾಗ if you see in 5 minutes time frame there are multiple buyers over here. Sorry, short ಮಾಡಿರೋ sellers are at this point someone is shorted, at this point someone is shorted, ಇಲ್ಲೂ short ಮಾಡಿರೋ. So the liquidity grab market can easily come to this level. So this is what is simple logic.
every time I trade based on the liquidity concepts itself. Okay, so ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಔಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತೊಗೊಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎಲ್ಲರದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಯರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತೀವಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ನಾವು ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಲೆವೆಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಈ ಲೆವೆಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ around 50 to 60 points. Okay, so this is what is simple logic behind this trade if this moves upside. Okay, illantandre again we'll just wait for a proper entry point. Because market again it is trying to form higher pattern, illon ಸ್ವಲ್ಪ confidence signature. Okay, market is now shifting its structure from lower low to higher high. So ಈಗ market ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ chances ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ಅಂತೇಳಿ we are getting a signal over here. Okay, so this is why we are interested in going only for upside trades. Okay, I hope my concepts are very much clear. So simple concepts ಏನು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಬರೀ price action, resistance, support, trend lines ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೋರಿ. All are again very basic concepts. So once the trend line breakout bantandre we can get into trade, but again ಈ trend line breakout ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So that is the reason I'm waiting with patience. Patiently wait ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ again you can't make huge money in market. Okay, so this trend line is very important trend line for me. ಯಾಕಂದ್ರೆ multiple times ಇಲ್ಲಿ resistance ತಗೊಂಡು make this bigger ಅಲ್ಲ. So this is 1 minute time frame. So 1 minute time frame ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ first time it rape high. 1 second guys. So first time ಇಲ್ಲಿ resistance ತಗೊಂಡು, second time it is over here, third time ಇಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ resistance ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು, fourth time ಇಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ resistance ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು, and at this time it should break out because this becomes weaker. Multiple times touch ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ, 1 2 3 4, fifth time touch ಆದಾಗ this should become weaker and it should give us a huge breakout. Okay, I'll explain this in very ಏನಂತಾರೆ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, my position is somewhere over here. Okay, at this level bandak again I will try to short thinking that market can easily go up. Okay, so first position, first leg will initiate money, second leg will initiate money, third leg again I will short at this position, fourth leg again I will short at this position. So have 4 different positions short ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾಗಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತನ್ನ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತನ್ನ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಡೌನ್, ಮತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತು ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತು ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಸಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ exit their positions, and at that particular time I can get into this trade. Okay, and I can easily capture around 50 points. So this is what I am expecting right now. Okay, so let's see what exactly can happen in market. Simple, just buyer sellers ಎಲ್ಲರ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ this will all make sense. Okay, but you can't be right all the time.
ಒಂದು 50% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಗೇನ್ 60 to 58 ರೇಂಜ್ನಾಗೆ ಓಡಾಡ್ಲತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ, 58 to 60 to 63 ರೇಂಜ್ನಾಗೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಇದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಹೆವಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮಜಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟುಮಾರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ. ಮೈಟ್ ಬಿ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಟಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಥೀಟಾ ಡಿ ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ದಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬುಕ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಯಸ್ಲಿಂದ ಏನು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, because our positions huge size nag irtava, and when they try to book profits or book losses alla, only then market will move. Okay, option buyers can't do anything. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಕೋ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವಾಗ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ನೋ ಫೋಮೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, no unnecessary trades. Okay, we will just wait for the right opportunity. Put side premium heavy move aglatili. So market is trying to fall, so let's see. Fall adru bidad beda, mail hodru bidad beda, but we'll wait for right time and then we'll get into trade. Okay, so heavy fall barangit antandre we'll just capture it no matter what. Okay, OA data again. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕು, ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಏನ ಬೀಳಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಎಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಬೌವ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಪಂಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಝೋನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ನೋ ಸೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿನಿ, ಇಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಆ ರೂಲ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್, ಐದು ಗಂಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದು 1 hour ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಓದ್ಲಕ್ಕೆ ಕುಂದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 7 o'clock. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ 5 o'clock ಬಂದು 6 o'clock ಇಲ್ಲ 7 o'clock ತನಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 7 o'clock ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಕುಂದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಟ್ 7 o'clock ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮೇಡ್ ದಟ್ ರೂಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನೀವು 7 o'clock 7 o'clock ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ and it will be difficult for you to write the next day exam. Same thing. So new set of rules ಹಾಕೊಂಡಿರಿ and you have to follow the rules in order to be profitable or in order to make money. Okay, so that is how simple it is. It's all just pure mind game. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ mind is a very biggest part. Mind plays a very biggest part. Mindset is everything. $135 agada, but still market has no ಏನಂತಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್. ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 20 minutes. 250 ಅಲ್ಲ 150 ತನಕ ಲೈವ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಆವಾಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಮೈಟ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋದು. ನಾಳೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಗೆ 10-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕುಂದಿಸ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಒಂದೇ ರೂಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲಿ ನೋ ಯೂಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತದೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಾಬ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮನ್ಸು ಬಂದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅವಾಗೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೆಲಸ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ? ಇಲ್ಲ. whenever they have work, only then they'll give you work to do. It's as simple as that. Market is still not interested in giving momentum.
ಈ ಝೋನ್ ಒಳಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್. 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋದು ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನೇ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ market is purely sideways, so that is the reason it is not trying to move. This is what we can see in the current market scenario. Okay, ಬಿನಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ. ಇಥೇರಿಯಂ is also falling nice, super next level. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಮೂಡ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್. ಕಮಾನ್ ಸೂಪರ್ 46 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಡೋದು ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಗೋನೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. 1 second. We'll wait for 2 more minutes. Okay, come on. 47, 48 premium price. Super. Okay, candle close agಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 20 seconds ಅದ ಇಲ್ಲಿ. I'll just wait for 20 seconds more and then let's see what can happen. ಇದು ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಲಾಸಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ವಿಲ್ ವೇಟ್. Okay, I think we can get into trade over here. So around 10 points will be the SL easily, and 20 to 30 points will be the target. Come on, let's see. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ I'll explain you the logic. Give me 2 minutes time. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಈಸಿಲಿ around 30 points. Okay, so 48, 51, 52. come on, super next level. ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಐದರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. and this is what is happening. Okay, I'll explain you the logic. 1 second. Come on. One go on a target. Premium price is around 55. Super. Next level. Nifty, bank Nifty fall aglattalli. Even Nifty is falling. Ellaru panic aglatತಾರೆ. So whoever is bought over here, everyone is panicking right now and they are trying to book their position. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ easily fall ಆಗಬೇಕು according to my expectation, but let's see. Okay, so what can we do is right now we can trail it to break even. So ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಕಮಾನ್ ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಒನ್ ಗೋನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಈಸಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.
because we are trailing it to break even point. Okay, so this is how you manage your trade manage model is also very equally important as getting into trade. Okay, so once the target hit agli, I'll just try to explain you the logic, what is the logic behind this trade. Okay, come on, green candle formation agidru panic aga situation illa illi, because this can be a pullback tone again wapas it can come down. Okay, let's see. Arey bhai, break even SL ತಗೊಂಬೇಡಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ एकदम वापस बैक टू बैक ग्रीन कैंडल फॉर्म आए अंदर लिटरली लाइव में बेइज्जती हो जाएगा मेरा. I think this will take our break even SL. I saw market is heavy volatile guys, next level volatile. Bari India VIX is 10.35, but still market ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ again it is trying to go up. Not okay, so we got into trade, but again this is a break even SL. so ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 5 to 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, just 7 points, but it is totally fine. So just because we know how to manage the trade alla ನಾವು ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾಗ ಇದ್ರೂ we just exited at cost to cost. So this is how you manage the trade. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ easily we would have got around 1:3 as a target. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತನಕ ಬೇಕಂದ್ರೆ you must sacrifice some profits, only then we can get the exact target. But it's okay, at this point of time target hit ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು, it is totally fine. 1:2 ಅಂತೂ easily ಸಿಕ್ಕದು ನಮಗೆ 20 points, but our target was 1:3. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಲತ್ತದ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಥೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್. ಅಗೇನ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ನೈಸ್. ಬಿನಾನ್ಸ್ ನಾಗೆಲ್ಲ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ get into these trades, but brokerage charge is very high. ಅದೇ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಇದ್ರೊಳಗ. We will find a solution for this as well. Okay, don't have to worry much. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಶಾಟ್ ಎಲ್ಲರದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. So I think there is no more opportunity in market to trade right now. So ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಾಳೆ ಏನೋ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದು ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್.
because purely ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ವಿತಿನ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ green candles, one small pullback, again green, small pullback, green candle. But that is pure trap. Again I'll show you where how exactly the candles will be in uptrend. Okay, in downtrend I nodidre antandru easily back to back red candles, one small pullback, again red candle, again small pullback, red candle. So on directional momentum illa in the market next Sunday. If you see, there is purely a trap trading going on, trap scenario. Okay, so I think we can just avoid these kind of trades because these are very high risky trade. Risky trade ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, safe trades ತಗೊಳ್ಳೋಮು so that our risk to reward will be in our favor. Okay, so I think with this I'll just wind up the live streams because live stream ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. And yeah, that's it. So I hope ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Okay, so that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.